Morning. Students, today let's learn about various instruments of capital market. And the instruments of capital market means various forms of financial claims that are traded in the capital market. All the financial assets are some sort of financial claim against some person or institution. And there are various instruments traded in the capital which are having a long term maturity. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്യൂരിറ്റിയാണ് സാധാരണ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കുറെ ലൈക്ക് ഷെയർസ്, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ബോണ്ട്സ്, ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ട്രേഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ഇപ്പം ഇതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലെയിം or a specific sum of money, and financial instruments that are used for raising capital resources in the capital market are known as capital market instruments. Okay, and as I have said, there are many instruments which can be traded in the capital market, and that include shares, preferred shares, bonds or debentures, government securities, euro issue, American deposit receipts, ADRs, global deposit receipts, and foreign currency convertible bonds. So these are some of the leading instruments which can be traded in the capital market. Okay. Now let's see equity share. The upcoming classes are the other instruments discussed, and today let's see about what is the meaning of equity share, features, types, advantages and disadvantages of equity shares. Okay. First, let's see the meaning of equity share. Equity share normally represents the ownership of the company. It is equity shareholders who own the company collectively. ഒരു കമ്പനിയുടെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തീരുമാനിക്കുന്ന ഷെയറാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. And it is, of course, it is also known as ordinary share. In some cases, it's also known as stocks എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർ ഓണർഷിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യും ഒരു കമ്പനി, ഒരു 100 കോടി അസറ്റുള്ള ഒരു കമ്പനി. അത് ചിലപ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ കൈവശമായിരിക്കും അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ്. കാരണം അതിന്റെ ഷെയർസ് 10% ഷെയർ ടാറ്റ, 10% ഹിന്ദുജ, 10% റിലയൻസ്, 10%, അങ്ങനെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്കായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചിലപ്പോൾ തുല്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓണർഷിപ്പ് ഷെയർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓർഡിനറി ഷെയർ ഓർ സ്റ്റോക്സ്. And since it is an ownership share, equity shareholders, they collectively own the company and shares all the rewards and risk associated with the ownership of the share, ownership of the company. കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ റിവാർഡും എല്ലാ റിസ്ക്കും അവർ ഷെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, the return on equity share, it's also the money which we invest in equity share is also a kind of investment, and every investment we should get a return.
unless we get return, it's not meaningless. It's meaningless because എല്ലാവരും എന്താണ് റിട്ടേൺ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and the return on equity share is then generally known as dividend. Dividend is the share of profit which are distributed among the equity shareholders. പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് they do not have any preferential right regarding either the payment of dividend or the repayment of capital at the time of liquidation of the company. അപ്പം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്, പക്ഷെ they are not having any right to get dividend. Only if the company announces profit, then only they get dividend. Company makes loss, not the return will be attained or return will be received by the shareholders. Only if company makes profit, only if company announces profit, they get return in the form of dividend. That therefore we can see it's not compulsory to pay dividend to the equity shareholders. Equity shareholders ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ when the company wind up its operations, ആ ടൈമിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. So we can see it's a kind of perpetual investment, lifelong investment. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. സോ നോർമലി മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതും അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ്. That difference, all these features differentiate equity shares from other kinds of financial capital market instruments, and they are sold either at face value or at premium price. Premium price means face value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the price which is written on the share certificate അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൈസ്. And the premium price is price above the face value. If companies which have already floated their securities in the capital market, and those who are having well reputation are well functioning financially sound companies, they can issue the equity shares at a premium price. Premium price means the price above the face value or price above its market value. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രീമിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ഫേസ് വാല്യൂയിൽ വിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടിയ പ്രൈസിന് അവർ വിൽക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനൊക്കെ പ്രീമിയം പ്രൈസിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും. പ്രീമിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് above face value or above market. And normally the face value of the equity shares varies between the rupees 10 to 100. And okay, then the existing companies can sell their equity shares normally above face value. So this is something about equity shares. It's an introduction about equity share. So this share is an ownership share that give ownership right to the shareholders, and it is equity shareholders that they control the company, and they share all the benefits and also all the risk associated with the ownership of the company. They get returned the form of dividend, and it is not they are not having any right to get the dividend, and so it's not obligatory for the company to pay the dividend, and also it is not necessary to repay the principal amount or capital invested at the time of the liquidation of the company. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഷെയർ ആണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then the features of equity shares. It's a risk capital. One of the important features of equity share is that the money which we invest in the equity share is not certain. That means its value can fluctuate. In some cases, the
money can be appreciated, the value can be appreciated. In some cases, it may be depreciated. Appreciation after appreciation may happen. And suppose if the company is making huge profits continuously or all the years, all the financial years, if the company announces huge profits, then normally the prices of equity share will be moving upward direction and it will go up to a new heights. അപ്പം പുതിയ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രൈസിന്റെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയർ. അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനീസ് ഹാവിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ലോസ് or making loss, and also its commodities are not demanded in the market. If a company's performance is badly affected by the external forces or the factors within the country or within the firm, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ട് നോർമലി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദി ഷെയർസ് issued by a company in the as equity share will be fluctuating. It's not constant. It will be fluctuating based on the market conditions, based on the various internal and external factors, based on the profit-making capacity of the firm, etc. And a lot of factors influencing the fluctuating. Don't can say it's not. There is no certainty regarding the return of either the dividend or the principal amount. So we can say it's a risky capital. Okay. Then fluctuating dividend. This is another important feature of equity share. Equity shareholders gets return the form of dividend, and it's a share of profit. And they get dividend only if the company announces profit. Otherwise, they do not get any return at all. So we can say the dividend that the equity shareholders the shareholders are expected to get is not certain. It will be fluctuating. It will be varying. You cannot say exactly what will be the dividend that an equity shareholder gets at the end of the financial year. It's not certain. So it will be fluctuating based on the performance of the company, based on the profit and capacity of the company. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഡിവിഡൻഡ് അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു വർഷം കമ്പനിക്കില്ല, ആ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആ റിട്ടേൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Then next one is fluctuating market value. This is another important feature of equity share. As I have said earlier while explaining the risky capital, the prices of the equity shares are continuously fluctuating, maybe due to internal factors or due to external factors, or maybe due to international factors. The prices may be fluctuating. For example, suppose in recent times we are undergoing through a crisis situation now. That's why we are like this, using these kinds of platform for normal classes. And in this crisis situation called COVID-19, some of the companies gained during this corona time. That means the companies which are supplying the materials for corona patients or COVID patients, or for the materials for the treatment of COVID patients, they have gained. Their share prices have increased drastically. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം റെഡ്ഡീസ് ലാബ് അങ്ങനെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കമ്പനീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാനിറ്റൈസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കാര്യമായിട്ട് കൂടി. ഈ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂലൊരു പുരോഗമാണ് കൂടി. അതേസമയം there are certain companies whose shares have come down as a result of this COVID-19. ചില കമ്പനികളുടെ ഈ ഷെയർ പ്രൈസസ് കുറഞ്ഞു. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖല അവരുടെ ഷെയർ പ്രൈസസ് ഒക്കെ കാര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മറ്റ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ്
building construction of building materials provided in the company. A lot of the share prices of lot of companies have come down, and also at the same time the prices of some other companies have gone up. So we can say this is a fluctuating market. The value of the equity share will be continuously fluctuating. I think maybe based on domestic or international factors. For example, for our countries may having a political issue or political instability that may affect the performance of the industries in the country. To have economic development, there should be a stable government. It's a necessary factor. Political stability should be there. There should not be any general political riots or any something like that. It should not happen for the economic development, for the development of industry. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം economy unstable ആകുമ്പോൾ നോർമലി ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഷെയറും അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു കമ്പനി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പല പോസിറ്റീവ്ലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രൈസ് കൂടും, നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പ്രൈസ് കുറയും. സോ ഇറ്റ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഈസ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്. Then growth prospects. So it's another important feature of equity share. That is, equity shares are having high growth prospects, which means there is a possibility for the equity shareholders to have the value of the equity shares to get appreciated. അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മേഖലയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാല്യൂ ഓഫ് ദി capital which we have invested in the equity share may be increasing. And also, if company is having better performance, we get a high return in the form of dividend. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 മടങ്ങായിരിക്കും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1000 രൂപ വെച്ചൊരു 10 ഷെയർ 10,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ 10 ഷെയർ വാങ്ങി. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഷെയറിനും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് 500 600 1000 രൂപയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഡബിൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. Then next last feature is all the equity shareholders have voting right. It is the equity shareholders who elect the board of directors, the managerial staff, and also even they are having a active role in managing the company or the regulating the company. അപ്പം കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ വരെ ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഹാവിങ് എ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്. It is equity shareholders who elect the board of directors, and it is equity shareholders who vote for or against the decisions taken by the company. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉള്ളൂ, because they are the owners of the company. So these are some of the important features of equity shares. Now let's see some of the classification. So they get shares in proportion to the existing number of shares. So its right shares are also distributed among our existing shareholders. The next category is blue chip shares. This is another type of equity share which are issued to even to a person who is not having shares, and they are issued to all. And blue chip shares are issued by well-established and financially sound companies which are having a stable or steady or very good performance. Okay, blue chip shares എന്ന് പറയും വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ, അല്ലെങ്കിൽ companies which are having making better profit, or they are companies which are financially sound, and they are having a good track record of good performance, and such companies are issuing blue chip shares. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർ. ഓക്കെ,
അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പാണ് ഗ്രോത്ത് ഷെയർസ്. ഗ്രോത്ത് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ദ ഷെയർസ് വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് എബോവ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. എബോവ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പം ചില കമ്പനികളുടെ ഷെയർസ് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിട്ടേൺ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിന്റെ റിട്ടേൺ വർദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The shares which are having above average rate of growth. Then we are having income shares. Income shares means the shares of the companies which give a steady or stable income to the company. ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം, ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻകം ഷെയർസ് ഉണ്ടാവും. വളരെ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ അധികം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിന്റെ റിട്ടേൺ. വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആയിരിക്കും ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർസിന് ദേ ആർ ഹാവിങ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റഡി ഇൻകം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. Then defensive shares. Defensive shares are those shares which are unaffected by the economic fluctuations like inflation or deflation. Economic conditions affect ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഷെയർസ് ആണ് ഡിഫൻസീവ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നാൽ ഡിഫ്ലേഷൻ അതിന്റെ പ്രൈസസിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യതിയാനം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൻസീവ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then one more category is there, I think it's not seen here. That is speculative shares. Speculative shares are those shares which are used for speculation. Speculation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഊഹ കച്ചവടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ? ഒരു വളരെ കൂടിയ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ സാധാരണ സ്പെക്കുലേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പെക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗാംബ്ലിംഗ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് ഓർ എനി അതർ engaging in any other gambling activities. It's a kind of gambling, and such shares are known as speculative shares. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ്. അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ബോണസ് ഷെയർസ്, റൈറ്റ് ഷെയർസ്, അതിലൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കമ്പനികളൊക്കെയാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി വരുന്നത് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ്. Now let's see some of the advantages and disadvantages of equity shares. Firstly, let's see advantages of equity shares. It's a permanent source of fund, because by investing in equity share means it's not going to repay, the company will not repay the amount. It's permanent investment. There is no maturity before equity shares, so we can say it's a permanent source of fund to the government. An obligation to pay fixed dividend to the shareholders. As we have discussed earlier, I have already mentioned that there is no right, the shareholders are not having any right to get the dividend now. It's not compulsory for the company to pay the dividend every year to the equity shareholders. Then provide the basis of further long-term financing. This also provide the basis for further long-term financing, especially the person who is holding the equity share. They can easily use it for getting funds from some other sources by pledging or by keeping it as a collateral security. They can easily raise loans or loans from some other financial assets. And companies സംബന്ധിച്ചും ഇത് കമ്പനി ഒരു ലോങ് ടേം ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ബേസ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഷെയർസ്. Then it enhances income, because equity shares increases the income of the investor. They get additional income in the form, either in the form of appreciation of equity share or in the form of dividend. ഷെയർ വാല്യൂ അപ്രീഷിയേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു ഷെയർ ഒരു 10-5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു 500 രൂപ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ്? ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വർദ്ധിച്ചത്. ഒരു 4 to 5 ടൈംസ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ we are getting dividend, that also enhances our income. Then they are the owners of the company. Okay, the shares are the owners of the company, and they enjoy all the rights of owners as owners of the
and therefore they are also having voting right. Then among various kinds of equity shares, various kinds of capital market instruments, equity shares are highly liquid because they can be easily traded in the market. And in the stock exchange trade ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. നല്ലൊരു ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസിലി മാർക്കറ്റബിൾ ആൻഡ് therefore it's having high liquidity. Can be easily converted into cash forms. Then at the same time, it's also having some disadvantages. And some of the disadvantages are the first one is high flotation cost. Flotation cost means the cost of issuing securities. അവിടെ ബ്രോക്കറേജ് ഫീ ഉണ്ട്, അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ഫീ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചെലവുകൾ ഇതിന്റെ ട്രേഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Spread of effective control over large number of people. That means when the shares, equity shares are distributed means among say if the shares are issued means the ownership, they are giving ownership right to those who procure, those who purchase that equity shares. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർ ഓണർഷിപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൈവശം എത്തിച്ചേരുന്ന ഓണർഷിപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഇതൊരു എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റിനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ബാധിക്കാറുണ്ട്. Then there are relatively risky capital. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിസ്കി ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും, റിട്ടേൺ സെർട്ടൻ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിസ്കി ക്യാപിറ്റലാണ്. ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കനോട്ട് ക്ലെയിം ഡിവിഡൻഡ് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ്. അതും പറഞ്ഞതാണ്. It's not their rights. They are not having any right to get dividend. It's only if company announces profit, they get return. Otherwise, they are not going to get any return at all. So it's not. It's also another drawback of share that the return is not certain. Then fluctuating share prices. Prices of shares will be continuously fluctuating, either based on internal or external factors. Then concentration of economic power. This is another important drawback of equity share. While issuing equity shares, especially the issuing your shares through bonus issue or through right issue method, or issuing shares as bonus issue or right issue, that leads to the concentration of powers among a few people. Those who are having shares, already shares. It's because through this method, shares are distributed among those who are already having the shares. ഓൾറെഡി ഷെയർസ് കൈവശമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് വീണ്ടും ഷെയർസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അവരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം അതിന്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായിരിക്കും. That leads to concentration of economic or concentration of wealth among a few people. അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So these are the various advantages and disadvantages of equity share. So far we were discussing about equity shares. We have seen now the meaning of equity share, its types, features, advantages and disadvantages of equity shares. Regarding this, if you have any doubt, we will have a discussion on next live class. We will discuss in the next live class. And please note if you have any doubts. Okay, then go through this video and make the notes, and if you have any clarification, please note that. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. Okay, thank you.